Hi friends, welcome to yet another session of Edusat for your syllabus, and the topic for today is Hassan's attendance problem. I know very well that all of you must have covered this by now, since it's been almost more than 1 month that you begin your classes. प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, ਹੁਣ तक तुसी इस चैप्टर ਨੂੰ कर चुके होवोगे। फिर भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इस चैप्टर ਦੀ प्रेजेंटेशन ਜ਼ਰੂਰ देना ਚਾਹਾਂਗੀ क्योंकि ये मेरा भी एक बहुत मनपसंद टॉपिक है। You know, even I have introduced this reading to the children I know, जिन्ने भी बच्चे मेरे नेड़े मेरे आले दुआले ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹਨ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟਲੀ ਪਲੇਸਡ ਇਨ योर ਸਿਲੇਬਸ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਪਲੇਸਡ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਰੀਡ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਮੋਰਲ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ, आई एम वेरी श्योर दिस इज़ गोइंग टू हैव अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन यू। इस चैप्टर ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਸਨ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਪ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਸਨਸ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ ਔਨ ਰੋਲਸ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਔਨ ਰੋਲ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹਸਨ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੀ। ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਸਨ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ of Sudha Murthy, which she has tried to incorporate so as you should learn what she is trying to convey. और मैनू ये lesson, ये chapter बहुत ही खुद दिल नू touch किता, so I wanted you to go through this from my perspective. I'm very sure your teachers might have dealt with this lesson very appropriately and nicely, but still. So let's move on to Hassan's attendance problem by Sudha Murthy. As is customary, we have been talking about the author and giving her or him the due credit. So is Sudha Murthy. She was born in 1950 in Shigaon in North Karnataka, South Indian. She did her M.Tech in computer science, very well educated, and as far as those times goes, she's very, very well educated, and is now the chairperson of the Infosys Foundation. This is as per the Google information. If the status have changed, do let me know. A prolific writer in English and Kannada. She has written novels, technical books, travelogues, collection of short stories and non-fiction pieces, and 4 books for children. So though she is associated with education field, she herself is highly educated, masters in technology in computer science, and handling Infosys Foundation's chairpersonship. And for those of you who don't know or who have not read it in the introduction, she is also the wife of founder of Infosys, Narayan Murthy. Narayan Murthy is a very well-known figure, and her contributions to her family, company, and the world is immense. She is very humble, which reflects in her writing. She is very down to earth, and in this story, she describes the consequences of not taking things seriously. So what is the moral of the story? When we don't take things seriously, which ought to be taken seriously. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Her books have been translated into all the major Indian languages and have sold over 4 lakh copies around the country. She was the recipient of many awards, and to name one, R.K. Narayanan Award for Literature and the Padma Shri in 2006. So she has been immensely awarded figure. Her contribution is great in the field of literature as well. And she emphasizes on one thing only. ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ emphasis ਹੈ that study seriously, not for marks, not for learning, not for rote writing or rote memory, but for the sake of knowledge. So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ. What she wants to convey is, she wants to say, don't do anything for the sake of marks. Don't do anything for the sake of rote memory. If you want to do anything, do it seriously. And how to do it seriously? When you do it for the knowledge sake. When you do something for a purpose of scoring marks, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 10 ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਏ, and we get full marks. But have we ever tried to portray it in the different manner, like ਕੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਕਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੋਰਲ ਲੈਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਸਟ ਕੀ ਹੈ. So if you do that for the sake of knowledge, you are going to go at many places, go up in life. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਟ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਣਾ. ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਨਰੇਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜੋ, ਡੂ ਇਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ. ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ. ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਲੁੱਕ ਅਪ ਕਰੇਗੀ. So let's move on to the story, Hassan's attendance problem. For many years now, I have been teaching computer science to students studying for their masters in computer applications at a college in Bangalore. So what's the profession? मैं कुछ questions भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ so that ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ answers ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ for easy comprehension. ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ at a college in Bangalore, MCA. I have interacted with many students, and though it is not possible to remember all of them now, the memories of some are etched in my mind. So it's with every teacher. ਹਰ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਚਸ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਈਅਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, provided you have something different, you have some uniqueness. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਐਚਡ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ. That is not because they were brilliant or they were all very good, but rather because something in them was very different. As I said, if you are different
as I said, if you are unique, as I said, if you have got good grades or you do something excellent in any field, not only studies, may it be extracurricular or co-curricular activities, may it be dramatization, may it be taking part in every activity around, there are some students who become favorite of the teacher. So this is an introduction Sudha is trying to give us, that though it is not possible for her to remember each and every student that she teaches, but some of the students remain everlasting in her memory. In my first batch, there was a very bright boy called Hassan. Now she is trying to give her example of Hassan. So now pay attention to how was Hassan in looks. Probably this question might be asked to you. He was tall, handsome, and with a good memory. He came from an affluent family. Affluent is rich, where he was the only son. So Hassan बहुत good looking है, अच्छा sharp brilliant बच्चा है, rich family तो है, और probably कल्ला बच्चा है. Now if you are having a good look at the pictures, don't try to compare with Hassan, because these are some pictures which I could find as a symbol. So a symbolic pictures ne, they are not the exact pictures. So this is a picture of a classroom, though not a senior classroom. I did not come to know of his existence at all, mainly because he was hardly ever present. Now why did he was not noticed by the teacher? ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, because he was hardly ever present. ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ present ਹੁੰਦਾ ਸੀ. I normally take the first class of the day. So when does the teacher take the first class? At 9 a.m. or the one after that at 10 a.m. So there's a 1 hour lecture, and I prefer this time only, as this is when students are fresh and very attentive. Since the students are grown up at this stage, so to take their attention, to grab their attention, it becomes a little challenging for the teacher. So Sudha Murthy says that she's been taking the first or the second lecture of the day. But she did not notice Hassan. Once in a while, Hassan would turn up, particularly if there was a class test or during examinations. Hassan kado aanda si college? If there was a class test. So you could probably be asked this question, when did Hassan used to turn up, or when would Hassan turn up if there was a class test or during examinations? I met him more often for attendance shortage meetings. ज़्यादातर सुधा जी ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਸਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਸੋ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. You have to be present every day, and there is no question of attendance shortage unless you go on a long leave without telling the teacher or without informing the principal. But in colleges, since the classes are big, the teacher takes the attendance, and at the end of the semester, she puts it on the chalkboard or she puts it on the cloud that this student is having attendance shortage, and is not eligible to sit in the examination. So after your plus 2, you are going to go in the college. You will be accustomed with this custom that in the colleges it is impossible for the teacher to track grown-up students. Colleges ਦੇ ਵਿੱਚ classes ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, strength ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, students responsible ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ attendance shortage ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ semester examination ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ attendance shortage notice board ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
और ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਹਸਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੈਗ from the teacher for attendance in such a manner that it was very difficult for me to say no. So हर वारी की करदा सी वो attendance short हो जाती सी, फिर वो back करदा सी कि please मेरी attendance पूरी कर दो। Sometimes I would get upset and tell him, no, I can't give you attendance. There should be discipline. तुसी बाकी बच्चों नूं की संदेश दोगे जे एक टीचर एक बच्चे नाल लीनियंसी वरतेगा। सो हर समय मैं उसनूं यही कहती सी कि मैं तुहानूं अटेंडेंस नहीं दे सकती बिकॉज डिसिपलिन होना लाइफ च बहुत ज़रूरी है। यस मैडम, ही वुड रिप्लाई apologetically. Apologetically is माफ़ी मांगते हुए। See the picture. So he is doing all the tantrums, though he is not a grown-up boy. Here shown, pardon me, from the next semester onwards I'll definitely attend your class. Can you not pardon me this time? To err is human, to forgive is divine. This is a phrase, this is a proverb. To err is human, to forgive divine. I'll just come to it. You have only taught us this. So teacher ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ apologetically, please pardon me. I hope you know the meaning of pardon me. ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਟੈਸਟ ਵੇਲੇ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। The list is uncountable. Don't you agree? We don't mean those promises to be met, and we often make them with the parents, we often make them with the teachers. So teachers are also used to of this pattern. ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨਾ, but as long as those ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ do not come in the way of their discipline, it's fine. ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਦੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਹੈਵ ਅ ਲਿਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦੇਅਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਪਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। They can never be your enemies. Rest all will have some streak of competition with you. So similarly, टीचर ਨੂੰ ਪਾਰਡਨ ਕਰਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਸਨ ਨੇ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ to err is human. R is ERR is ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹਿਊਮਨਲੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਹੈ, and to forgive divine. ਔਰ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। I could not remain angry for long. Teachers do get upset with students who are not regular, but if the attendance shortage affects their appearance in the final examination, then one tends to melt like snow against the sun. Another proverb. A good teacher will always wish for the best for her student. Though I do agree, discipline is very important too. So while I am reading, try to concentrate on the pronunciation. And if you disagree, do let me know
or you can check them on the Google also. There's one site, How J You Say. You just type How J You Say on Google and you can check the pronunciation of any word you are confused of. So while we are reading English, though there is a message, yet you should know the language as well. Now the teacher says that she could not remain angry for long. मैं बहुत ज़्यादा समय एंग्री नहीं रह पाती सी. टीचर स्टूडेंट्स नाल अपसैट ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਮੈਲਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸਨੋ ਇਨ ਦ ਸਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕੀ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣਾ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੋ. She or he would never let this happen. And this is not from the result or the percentage point of view. Teacher genuinely feels so. Similarly, she says, a good teacher will always wish for the best of her student, though I do agree discipline is very important too. So this whole chapter is actually dedicated to this discipline in life. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ. ਬਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਨੇਚਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ. ਜੇ ਨੇਚਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਫਨ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਐਟੀਟਿਊਡ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਮੈਂਡ ਇਟ. ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲੀਵ ਮੀ, ਟੂ ਮੈਂਡ them later on. As he was very bright, Hassan would invariably get a first class in the examination. Hassan बहुत ब्राइट बच्चा सी और वो हमेशा फर्स्ट क्लास लेंदा सी. However, before the examination started, every semester, this drama with Hassan would be repeated. I would get upset, threaten, and untimely give in. Each time Hassan would promise to improve his attendance. And for 1 week, he would attend all classes. Then the same old story would follow. Each time he had a different reason for his absences. Unfortunately, they always seemed genuine to me. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਨ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਹਿਊ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਕਿਉਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਏਮ ਹੈ ਸਾਡਾ. ਐਂਡ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਹਸਨ ਉਹੀ ਡਰਾਮਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਊਂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ. 2 ਦਿਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੀਚਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਬੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਪੜੋਸ 'ਚ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ. ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ. So these lame excuses for the lazy routines.
He would attend all classes. Each time he had a different reason. So ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਵਾਕਫ ਹੈ. ਟੀਚਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਟੀਚਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ. ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਿਊਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਲੇਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ. ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ. ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਹੈਬਿਟ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ. ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ. ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਸਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਟੀਚਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ. Once I got tired of his stories and called his parents, "Your son is a bright boy. He is not arrogant, but he is indisciplined. If only he came to class regularly and attended the lab, I'm sure he can get a rank. I have failed to convince him. I'll be happy if you could look into the matter more seriously because this is going to affect his life." So एक बार मैं I just got fed up of his stories. ਉਹਦੇ पेरेंट्स ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ PTM ਤੇ. Your son is a bright boy. बड़ा ही bright ਬੱਚਾ ਹੈ. Arrogant ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. Arrogant ਹੁੰਦਾ ਅਕੜੂ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ. But he is undisciplined. बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिनड है. If only he came to class regularly. जे सिर्फ रेगुलरली आ जाए क्लास च, कंप्यूटर दी लैब अटेंड कर ले, ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਊਗਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਐ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ 'ਚ. ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਗਰੀ ਕਰਾਣਾ. I'll be happy, मैं बहुत खुश होवांगी जे एज अ पेरेंट्स तुसी प्लीज़ इसनू सीरियसली लो, क्योंकि ये जिंदगी का मामला है. ये चीज़ ये लाइफ दे विच इनू प्रॉब्लम रहेगी. I said to his father. So now we come to some questions. What is the narrator's profession? Do you know this? The narrator is a teacher, is a lecturer for teaching masters in computer applications. And what is he teaching? Computer science. If you have your books, you can refer to the first line of first paragraph. This is a very common question which can be asked. What is the narrator's profession in the story Hassan's attendance problem? नाम भी पूछा जा सकता है. Who is the writer for this chapter? As you know, you get the first question for 1 mark each, 10 marks. Sudha Murthy. I hope I am clear about this. Why was Hassan not noticed by the teacher in the class? Why was he not noticed? अगर असी question दी भाषा च कहिए तां क्योंकि वो present ही नहीं सी हुंदा. और अगर इसनू टेक्निकली आंसर करना है, Hassan was not noticed by the teacher in the class because he was hardly present. It's simple. Why would the narrator render attendance to Hassan every time? Attendance shortage Hassan ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? Because he was absent. His attendance was short. So you can write anything, you can frame your own answer, or you can refer to your books, you can get the answer straight away from there. He would get attendance shortage because he used to be absent. Why were Hassan's parents called to school? Hassan's parents were called to school or college because
of his attendance problem. Even if you write this, you will be given full marks. It's not school, it's college basically. Since he is doing masters, so probably it is called school also somewhere. In your questions at the end, it's written school. So I have also taken it down from there. But in the first paragraph itself, I have been teaching computer science to students studying for their masters at a college in Bangalore. So it's a college. So Hassan's parents were called to school to report Hassan's attendance problem. So I hope I am clear. During which days would Hassan often show up in the class? इस क्वेश्चन ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਹਸਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਯੈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ. whenever there was semester examination or class test. So Hassan would often show up in the class during semester examination or class examination. It is in the third para, you can locate it. There was a class test or during examinations. So this I am doing it for your simplification. अगर comprehension ਦਾ passage ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ questions answer ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ. ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ moral ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ. Right? So these are the questions which can have 2 to 3 lines answer as well. These are the questions where you can be asked 1 line question answers as well. These are the questions where you can be asked to write a long answer as well. So depending upon the answer required in how many words and depending upon the word limit, you have to answer accordingly. But once you know, I think it will be, once you know the text, I think it will be very easy for you to attempt. So I will not reveal what happened next. As for now, I'll just recapitulate for 2 minutes. Sudha Murthy is the writer of this chapter. She is quoting Hassan as an example. She has been teaching computer science to the students of Masters in Computer Applications in college. Hassan's father was a busy man and did not take my words very seriously. This we shall be taking in the next session. As for today, I am winding up here at the question answer session. Right? Since we've got now the 35 minutes period, it's not possible for me to take up the whole chapter hurriedly in one session. So I shall be trying to complete the syllabus in the prescribed schedule, but I shall be bifurcating them. Right? So we shall be taking the next of the chapter in the next session. Till then, just the recapitulation, she is the teacher. She is very disturbed with a boy called Hassan. Hassan is having one problem. He is very brilliant though, he is very sharp though, but he is having one problem, that he does not attend the class. He is very irregular, he is very indisciplined, but he is brilliant. So that is the reason Sudha Murthy, though is trying to convince her parents, she is though trying to tell him to be regular, yet this problem is staying there. So till the next session, go back home, search on Google for this chapter, search on Sudha Murthy, go through the pronunciation, go through the short answer questions, and do get back to me. Thank you. See you for the next session.